So let's wait for 1 or 2 minutes. There were 16 participants. As of now, there are 10 only. So I think they left. Let's start the session. So yes, this is what we were discussing. Like we have already added 3 buttons inside the panel, and we have added that panel also. Now for the remaining buttons, let's say button number 6 and 7, we are trying to add that or those 2 buttons inside the panel P2 by setting the grid layout with 2 rows and 1 column. So P2 dot add B6, P2 dot add B7, and let me add that panel inside the applet. Let's try to execute this. So you can see 2 panels are ready. In one panel there are 3 buttons, and in the second panel there are 2 buttons, and those buttons are in the same sequence or order in which we want. This is panel 1 and this is panel 2, so which already we have done. Clear with this? Any doubt till this? Okay, fine. So now what we want, see 2 panels are ready. Now do we need any more panels to set the layout like this? Do we require any other panel, or without using other panel can you do it? જો અત્યારે આપણું સ્ટ્રક્ચર આવું બન્યું. Here it is 1 button, here it is second button,
then there is one panel, and there is another panel. So can you place the components like this using any of the layout? આવી રીતે મૂકી શકો તમે? જો આવી રીતે આપણે મૂકી શકતા હોઈએ તો પછી અહીંયા પણ આપણે મૂકી શકીએ. We don't need panel, so we cannot divide any row and divide any column using the normal layouts, but using the advanced layout like linear layout, relative layout, grid bag layout, we can do that. અત્યારે આપણને જેટલી ખબર છે, using those layouts you cannot do like this. તો હવે આપણે શું કરીએ, આ બે પેનલ છે એને આપણે પાછી એક નવી પેનલમાં એડ કરીએ, and it is going to be your third panel. એટલે આવું થશે, આ બેને આપણે આની અંદર એડ કરશું. ક્લિયર? So we will go with third panel in which we will add these two panels. એટલે આપણું સ્ટ્રક્ચરમાં ખાલી 3 કમ્પોનન્ટ રહેશે, and we can place all 3 components. ચલો કરીએ. So for that let me go with one more panel, let's say P3. Just create the object of P3. So do we need any layout in this third panel? Is it required? So in that case it is up to you, because here in the third layout, or sorry third panel, આપણે જે બે પેનલ એડ કરશું એ જે ઓર્ડરમાં આવે છે એ જ ઓર્ડરમાં જોઈએ છે. So you can go with flow layout, you can go with even grid layout, and you can go with without adding any layout also, because by default it will follow the flow layout. એટલે અહીંયા હું grid લઉં તો હું એવું કરીશ 1 row and 2 column. flow layout લઉં તો મારે કાંઈ કરવાની જરૂર નથી, કાંઈ ના કરું then also it is fine. Clear? So just let me go with the grid layout so that you know how to set the layout inside the panel also. So let's say I want to go with 1 row and 2 column, and inside this panel let's say I want to add panel 1 and panel 2, and at the end let me add the panel P3 also. Done? Let's see. So now you can see it is clubbed together. આપણે પેઇન્ટમાં ડ્રો કરેલું છે જેવું જોઈએ છે, 3 buttons and 2 buttons, and after all this is a one container. આટલું આપણને મળી ગયું, you can see here. ચાલો આટલું clear? Any doubt till this? Okay, fine. ચાલો હવે શું કરશું, કોઈ કહેશે? Any idea? Now what we will do? Panel for what? So now you can say there is one button, second button, and one master panel 3. So we have 3 components, બરાબર, 1 2 and 3. તો આ ત્રણેય કમ્પોનન્ટને પ્લેસ કરવા માટે પાછી એક પેનલ જોશે આપણે, which is your master panel. અને એ જે આપણી ફાઇનલ જે માસ્ટર પેનલ છે એનું લેઆઉટ શું રાખશું આપણે? Panel 4 with 2 row button. That also we can do, but it is not required. તમે એવું કરી શકો કે આ બે બટનને પાછી એક પેનલમાં એડ કરી દો તો એક પેનલ વધશે. You can do that, but in this case it is not required. શું કામ? તો કે અહીંયા ઓલરેડી આપણી પાસે હવે 3 કમ્પોનન્ટ છે, એ કયા ફોર્મમાં છે? In this form only. પેલું એક બટન છે, સેકન્ડ બટન, and third one is the panel. આ પેનલની અંદર જેવું જોઈએ છે એ બધું આપણને મળી ગયું છે. તો હવે આપણે શું કરીએ કે આ ત્રણેયને ભેગા કરવા માટે એક માસ્ટર પેનલ લઈ લઈએ. એ પેનલમાં આપણે બટન 1 એડ કરશું, બટન 2 એડ કરશું, એન્ડ પેનલ એડ કરશું. તો એનું લેઆઉટ મારે શું રાખવું પડે? Need to set grid layout with 3 rows and 1 column. સમજાય છે શું કહું છું? 3 રો અને 1 કોલમમાં આપણે આ ત્રણેય વસ્તુને એડ કરવી હોય તો થઈ શકે?
first button, second button, and this is the third panel. અને એ બધાને આપણે આ પેનલમાં એડ કરશું. So let's try this. So let me go with the last panel, which is P4. ચલો P4 નો ઓબ્જેક્ટ બનાવીએ. P4 equal to new panel, and let me set the grid layout with 3 rows and 1 column. એમાં આપણે કઈ કઈ વસ્તુ એડ કરશું તો કે પહેલા એક બટન એડ કરશું which is B1, પછી સેકન્ડ બટન એડ કરશું which is B2, and at the end what we will have to add? P4 dot add. What is required here? We have already added 2 buttons. Now what to add here? P3. P3, yes, exactly. And at the end add panel P4 inside the applet. So here we are adding P3 many times, so it is not even required. If you don't want to add here, then also it is fine to reduce the code. So you can see a structure. આવું જ જોઈએ છે આપણે. Yes, there are 2 buttons, 3 buttons, 2 buttons in this form. So it is there. જો આ બટન છે અને આપણને લુકમાં સારા નથી લાગતા, તો you can club those 2 buttons into the panel, as Siddharth was saying, to make it proper structure. કારણ કે આને પેનલમાં એડ કર્યા છે એટલે એની સાઇઝ અકોર્ડિંગલી આવે છે. So similarly you can add these 2 buttons also inside the panel. કારણ કે અત્યારે શું થાય છે કે those are not added inside the panel. જો આગળ તમારે સ્વિંગમાં અને એડવાન્સ જાવમાં આવશે ગ્રીડ બેગ લેઆઉટ, એમાં તમે આનું બધાનું વેઇટ પણ મેનેજ કરી શકો કે મારે અહીંયા કેટલું રાખવું છે, લેન્થ વિથ ફ્રેમથી પણ તમે કરી શકો. પણ અત્યારે એઝ ઓફ નાઉ એઝ યુ આર અવેર અબાઉટ ગ્રીડ લેઆઉટ ઓનલી, વોટ યુ કેન ડુ, એને પણ એક પેનલમાં એડ કરી શકે. સો ક્વિકલી લેટ મી શો ધેટ ઓલ્સો. લેટ્સ સે P5. P5 is equal to new panel, and let's say new grid layout. So I want 2 rows and 1 column for those 2 buttons. તો એ બે બટન ને આપણે આ પેનલમાં એડ કરી દઈએ. So we are talking about button 1 and button 2. તો હવે અહીંયા જે P4 માં આપણે બે બટન એડ કર્યા છે એની જગ્યાએ ખાલી શું જરૂર પડશે? we'll have to set P5. સમજે? એટલે હવે આપણે બે પેનલ બનાવી, ઉપરના બે બટન માટેની એક પેનલ અને બાકીનો આ એરિયા છે એના માટેની બીજી પેનલ. એ બે પેનલને માસ્ટર પેનલમાં આપણે એડ કરીએ, P5 અને P3. Let's see. So now you can see it looks better compared to previous one. Yes or no? So now it looks fine, where there are 2 buttons at the top, 3 buttons to the left and 2 buttons to the right. The way we want, we have designed the layout. So this is how you can use the panel to arrange the component using various layouts, and you can add all the components inside the panel. Clear? Any doubt in this? How to use panel, how to set the layout inside the panel? Yes, you can do that. You can go with panel 6, add everything, and you can set the border layout and add that panel inside the center. So as I said, it is up to you. You can have n number of ways to arrange the component. બરાબર? એટલે પહેલા આપણે વિધાઉટ પેનલ આ બે બટન એડ કર્યા, then also we were getting the output, but it was not appropriate, so we have added the 2 buttons inside the panel. And now Nikhil is saying that can we go with panel 6 and can we set the border layout? That also we can do. આ બધાને આપણે panel 6 માં એડ કરીએ અને panel 6 ને while adding we can go with the center. That is also possible. Clear? Okay, so let me give one more task and then I'll give the homework. If you are free, you can do. And before ending this session, let's go with one more example so that you can have clear understanding about the panel.
So now let's say I want to design a structure like yeah, let me design a kind of calculator. Let's say this is your applet, and here I want something like this. At the top, I want one text field where I can write something or I can display something, and here I want number of buttons. Let me go with 9 buttons only to minimize the task. Then based on your requirements, you can go with n number of buttons and you can do that. So let's say I want 9 buttons like this. And here I want one text field. So it looks like a calculator. So what do you think? How to do it? It's very easy. It's easy compared to the previous example even. So how many panels are required? Yes, one for setting the buttons. So in that panel, we can add all the 9 buttons. And what would be the layout for that panel? A panel નું layout આપણે શું રાખશું? Grid in the form of 3 rows and 3 columns. Okay, very good. So let's do that. So let me go with all the components. Let's go with the new file so that I can share everything. Let's say demo panel LC. Let me extend this with a plate. Let me go with the init method. And I want 9 buttons. You can take the array also. Whenever you have more number of buttons, it is always better to go with array. We will do that also. First, let me go with the static way. And let's say I want one text field, which is T. So just create the object of all button. B1 is new button. Say one. So this is how you can add all 9 buttons. Can anyone tell me that how to add all the buttons using array to minimize the steps? This is what we are doing generally. How to go with array to create 9 buttons? Okay, using loop. So let's try to do that. Let me remove this, or let me put this in comment. ચલો શું કરશું, કોઈ આઈડિયા આપશે? So I want 9 buttons, so let me use integer I equal to, let's say, 1 to I less than or equal to 9, I plus plus. Now what to do here? Inside the loop, what is required? bi is equal to new button.
Okay, b of I is equal to new button, New and what we want to bracket write here, we want, let's say, I to display I. integer value. So here we have not created the array. So before using this, we will have to create the array. We know how to create the array in Java. Integer b equal to new integer, and you can specify the size. But here I am getting an error. Why? Because this is not an integer. B is not for integer, it is for button. So what can we do here? Can I do like this? Button b equal to new button 9. So now you can see for button you have created one array where you can store 9 elements. So here we are going to add all 9 elements, and you can add b of I. Let's run this. So I'm not able to get any of the buttons there. Why? What could be the reason? Add, we have already added. Add b of I. It's already there. See, let me run this again. If you can see the error here, array index out of bound exception 9. So now if you can resolve it, what kind of changes should I do here? So let me just change this to 10, and let's run this again. You can see all 9 buttons there because we are starting from 1. Yeah, so now this is how you can add the buttons using array and loop also. But here we want all the buttons to be added inside the panel. So આપણે હવે શું કરીએ? Let me go with one panel. Let's say panel P. Just create the object of panel P equal to new panel, and set the grid layout in this. Let's say grid layout, number of rows 3, number of columns 3, because we want 9 buttons to be added in this. And you can add all the buttons inside the panel like this. P dot add b of I. And we have to add the panel also, that I just forgot. So let me add the panel. So you can see it has given the output the way we want. So this is how whenever you need more number of components, it is better to use the array because we know the functionality of array. અહીંયા તો 9 બટન હતા. What if I have said that you have to create 900 buttons? So it is not possible to create the object every time. પણ અત્યારે લોકડાઉનમાં free હશો તો you can do that also. You can create the object of 900 buttons also. But it is always better to go with the array and loop. So this structure is ready. Now we want one text field. So let me create the object of text field. So object is created. ચાલો હવે શું કરશું? Now it is very interesting. આવું લેવા માટે this is ready. Panel is ready, text field is ready. Now how to add both the things inside the applet? What should we do?
ચાલો કોઈ કહેશે હવે શું કરશું? એટલે હવે પાછું આપણી પાસે આવું સ્ટ્રક્ચર બની ગયું. There is one text field and there is one panel. ચાલો આ બેને પ્લેસ કરવા માટે શું કરી શકીએ આપણે? પેલા ટેક્સ્ટ ફિલ્ડ એડ કરીએ, પછી પેનલ ઇનસાઇડ ધી એપ્લેટ. જો એવું આપણે કરશું, ચાલો અહીંયા એવું કરીએ. અહીંયા હું પેલા ટેક્સ્ટ ફિલ્ડને એડ કરું અને પછી પેનલને. તો એ બે કમ્પોનન્ટ એડ થશે, પણ એ બેનો પોતાનું કઈ લેઆઉટ નથી. એટલે એ કઈ રીતે આવશે? તો કે પેલા ટેક્સ્ટ ફિલ્ડ આવશે, પછી બાજુમાં આવી રીતે 9 બટન્સ આવશે. લેટ્સ સી. કારણ કે આ બે કમ્પોનન્ટનું આપણે કઈ લેઆઉટ સેટ કરેલું નથી. તો there are again n number of ways. તમે એવું કરી શકો કે એ બે માટે કઈક લેઆઉટ સેટ કરો. ધારો કે તમારે આવું ફોર્મ જોઈએ છે, તો કયું લેઆઉટ સેટ કરી શકો? You can go with grid layout with 2 rows and 1 column. પેલા આપણે વિધાઉટ યુઝિંગ એક્સ્ટ્રા પેનલ ટ્રાય કરીએ કે ઉપરનું એક ટેક્સ્ટ ફિલ્ડ, નીચેની એક પેનલ, એ બે કમ્પોનન્ટમાં આપણે એક લેઆઉટ સેટ કરીએ. એટલે કે આપણા ફાઇનલ એપ્લેટની અંદર આ આપણું એપ્લેટ છે, એમાં આપણે લેઆઉટ સેટ કરીએ. સેટ લેઆઉટ and let me go with new grid layout where we need 2 rows and 1 column. એટલે આ જે લેઆઉટ આપણે સેટ કર્યું, it is for entire applet. અને એ એપ્લેટ ની અંદર now we have two components, one is text field and other one is panel. એટલે એ ટેક્સ્ટ ફિલ્ડ અને પેનલમાં it is going to follow the grid layout. તો હવે હું અહીંયા T અને P એડ કરું છું. Let's see. So you can see it has automatically arranged the components the way we want. પણ અત્યારે આપણું જે કેલ્ક્યુલેટર આવે છે, it is considering the entire applet. આપણે એવું નથી કરવું, કારણ કે આપણે લેઆઉટ સેટ કર્યું એ આખા એપ્લેટમાં સેટ કર્યું છે. that is why it is spreading the components. બધા કમ્પોનન્ટને સ્પ્રેડ કરે છે throughout the applet. તો હજુ આપણે એડવાન્સમાં શું કરી શકીએ? આ ટેક્સ્ટ ફિલ્ડ અને આ પેનલને આપણે એક નવી પેનલમાં એડ કરી શકીએ. બરાબર, લેટ્સ ડુ ધેટ. અને અહીંયા એક લેઆઉટ સેટ કરવાની જરૂર નથી. ચાલો એક પેનલ લઈએ, P1. એનો ઓબ્જેક્ટ લેટ્સ સે P1 equal to ન્યૂ પેનલ. એની અંદર ગ્રીડ સેટ કરીએ with 2 rows and 1 column. હવે આ ટેક્સ્ટ ફિલ્ડને પણ એ પેનલમાં એડ કરીએ અને આપણી આ પેનલ છે એને પણ P1 માં એડ કરીએ. So now let's see. Okay, we have just not added P1. Let me add P1 also. So now you can see it is giving the output the way we want. One text field and 3 button. હજુ કોઈને એમ થાય કે મારે હજુ થોડુંક આગળ કરવું છે, અત્યારે આપણે શું કર્યું? આ પેનલ 1 છે, આ પેનલ 2 છે, એ બેને એક પેનલમાં એડ કરી અને ડાયરેક્ટલી વિધાઉટ સેટિંગ એની લેઆઉટ આપણે મૂકી દીધું. હજુ આમાં કોઈને કઈ ઈચ્છા થાય કે મારે આમાં લેફ્ટમાં જોઈએ છે, તો યુ કેન સેટ ધી ફ્લો લેઆઉટ ટુ ધી એપ્લેટ. કોઈને એવું જોઈએ છે કે રાઈટમાં જોઈએ છે, તો યુ કેન સેટ ધી ફ્લો લેઆઉટ એન્ડ યુ કેન ગો વિથ ધી એલિમેન્ટ એટ રાઈટ. કોઈને એવું થાય કે મારે આ એક્ઝેક્ટ સેન્ટરમાં જોઈએ છે, તો આ બધા માટેની એક પેનલ તૈયાર જ છે. યુઝિંગ બોર્ડર લેઆઉટ યુ કેન એડ in the center also. So it is up to you. There are still n number of ways to arrange the components. પણ અત્યારે આપણને એટલો આઈડિયા આવી ગયો કે આવું કંઈક મારે સ્ટ્રક્ચર જોતું હોય તો using the concept of panel we can do like this. Clear? So is it fine with the panel? Any doubt in the concept of panel?
Okay, great. So let me give few examples to so that you can do it by your own. Apu can Apu. If you are free, then I can give the homework. And if you are free, then you can do. Let me just give, and it is up to you. So let's say I want to design a structure like, let's say I have, this is my applet, and at the bottom I want 3 buttons like this. This is button 1, this is button 2, and this is button 3. So once I'll draw the entire layout, you can capture it so that you can refer it later on. Now here, let's say I want one label, and here let's say I want number of buttons, let's say 1, 2, 3, 4, and 5. You can consider that all the buttons are having equal size, because I don't have mouse and I am very poor at mouse pad. Still, let me try. So there are 5 buttons, and this is the text area. Let me write, this is your label, this is your text area, and remaining are the buttons. Clear? આવું સ્ટ્રક્ચર જોઈએ છે મારે. અહીંયા ઉપર એક લેબલ હોવું જોઈએ, અહીંયા એક ટેક્સ્ટ એરિયા હોવું જોઈએ, અહીંયા 5 buttons, and below there are 3 buttons. થઈ શકે? ઓકે, તો એક આ કેપ્ચર કરી લ્યો, and let me give one more. Yes, you can try, and if you stuck anywhere, then let me know, I will guide you. પેલા તમારી જાતે વિચારજો કેટલી પેનલ જોશે, કઈ પેનલ થી શું કરશું, પછી અટકશો તો I will help. ચલો, આ કેપ્ચર થઈ ગયું, તો I can give one more. Okay, fine. So I'm not going to save this. Now let's say so my son is also going to do this homework. He is also listening. Now let's say the see, don't get irritated. I'm giving more number of components so that you can have enough practice, and I'm giving a bit complex task so that you will need more number of panels and more number of layouts. એટલે તમને easily later on idea આવશે કે how you can set this kind of layout. So it's so simple. You just need to
divide your entire task into the panel. બધાને અલગ અલગ ગ્રુપમાં મૂકી and then you can set the layout. પહેલા તમે ફ્લો વિચારી શકો. Yes, that's it. Chalo. Because I can draw a number of lines. It is very easy for me to draw the lines. ચાલો આવું કંઈક જોઈએ છે આપણે. And everywhere those all the components are button. So તમે one, તેમ રૂમાલ કાઢ નાખ્યો. so 1 2 3 4 5 ભગવાન 6 ભરોસે 7 કરી નાખ્યું. 8 9 10 11 12 ભરોસે કરી નાખ્યું. 13 15 16. So there are 16 buttons. Clear? So you will have to set the layout and using panel you can is it just a minute. So yes, now you can draw this or you can capture it. So there are 16 buttons and you will have to set the layout like this. Clear? So you can try for both the examples, and if it is done by your side then you will have clear understanding about the concept of panel and layout. And in the next session we will go with the card layout, and then we are at the end because now there are only 1 or 2 topics. I will show you how to create menu also, and I'll show you how to create dialogue also. As menu and dialogues are not part of your syllabus, but still I would like to cover it because those are the very important things. ધારો કે અહીંયા આપણે નોટપેડ ખોલીએ તો here I am able to find file, edit, format, view, help. So we will design the same structure. અહીંયા હું ફાઇલ ઉપર ક્લિક કરું તો નીચે આ બધા સબ મેનુ આવે છે, કઈ રીતે આવે, આવું ડિઝાઇન કરવું હોય તો how to do it, that I will teach you in the next session. Clear? So meanwhile tomorrow is holiday, so you can perform these 2 examples by your own, and જ્યાં અટકો ત્યાં you can let me know. I will help you. So okay, here I'm going to end the session. Enjoy the weekend, have a lunch, and bye bye, take care.